Welcome to my YouTube channel. Students, in my last video I taught you the margin question and answers of the lesson An Encounter of a Special Kind by Tapan Mukherjee. Today we are going to study on page number 12. There is English workshop. We are going to discuss the activities that are given in this English workshop. The first one is that state whether you agree or disagree with the following statements. Justify your choice with proper response. This is the question. The question number 1 in English workshop is the sentences that are given to you. There are 5 sentences are there given to you. You have to at first say whether you agree with the statement or disagree. At first you have to tell it. After that you have to explain the proper reason why you are agree with this sentence or statement or why you are disagree with that statement. So let us discuss the first sentence. The compound where the writer was living rich in nature's beauty. This is the first statement. Whether you agree or disagree. म्हणजे या वाक्याचा अर्थ असा आहे की लेखक ज्या परिसरामध्ये राहत होता तो परिसर निसर्ग सौंदर्याने नटलेला होता, भरलेला होता. Whether you agree or disagree. I think the answer of this first sentence is agree. Next part of the answer is proper reason. याचं proper reason तुम्हाला सांगावं लागेल. तर on page number 8 you can see that in the first paragraph the first statement, that is the compound where the writer was living rich in nature's beauty. निसर्ग सौंदर्याने नटलेला परिसरात लेखक राहत होता. The statement's first response that is that you are going to give agree, and the reason is the compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall majestic trees. This is the answer of the reason why you agree with this statement. Now I am going to read the second sentence. Holidays provide us an opportunity to read various magazines and storybooks. Holidays म्हणजे सुट्ट्यामुळं आपल्याला मासिक किंवा कथा वाचायला भरपूर अशा प्रकारची संधी प्राप्त होते. Whether you agree or disagree with this statement. I think you agree with this statement. Second statement, holidays provide us an opportunity to read various magazines and storybooks. I think you agree with this statement, and the reason for this statement is we get plenty of time. सुट्ट्यामध्ये आपल्याला भरपूर मोठ्या प्रमाणात वेळ भेटतो to do something different, एक वेगळं काही करण्यासाठी from our regular activities. आपल्या दररोजच्या दैनंदिन कामापेक्षा एक वेगळ्या ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी आपल्याला वेळ भेटतो आणि त्याच्यामुळं you agree with this statement. Now the third sentence is the narrator made a mistake by saving the baby langur. Whether you agree or disagree. लेखक त्या माकडाला वाचवण्यामध्ये चूक केलेली होती किंवा त्याच्या ते माकडाला वाचवणं म्हणजे चुकीची गोष्ट होती. Whether you agree or disagree. Third sentence. The narrator made a mistake by saving the baby langur. त्या माकडाच्या पिलाला वाचवण्यासाठी लेखकानं चूक केली होती का वाचून त्याला. I think you all disagree with this statement, and the reason that you get from this statement is that to save one's life, एखाद्याचं जीवन वाचवणं, it's our duty, हे आपलं कर्तव्य आहे. So that I disagree with the statement. म्हणून या विधानाशी मी असहमत आहे. Now the next sentence. Animal cannot convey emotions. Whether you agree or disagree. या ओळीचा अर्थ असा आहे की प्राण्यांना आपल्या भावना व्यक्त करता येत नाही. या विधानाशी तुम्ही सहमत आहात की असहमत आहात? Animals cannot convey emotions. प्राण्यांना भावना व्यक्त करता येत नाही किंवा भावना व्यक्त करू शकत नाही. विधानाशी तुम्ही असहमत आहात. You disagree with this statement. The reason is that animals also have emotions. प्राण्यांना सुद्धा भावना असतात. They can share their feelings. त्यांच्या भावना ते व्यक्त करतात. So that I disagree with the statement. The next statement is the narrator was 55 years old when the incident occurred. ही घटना घडली तेव्हा लेखक 55 वर्षाचा होता. Whether you agree or disagree with the statement. So the last statement in the first activity of this English workshop is the narrator was 55 years old when the incident occurred. ही घटना घडली तेव्हा लेखक 55 वर्षाचा होता का? नाही. You disagree with this statement. The answer of this statement is disagree, because in the last part of the lesson
शेवटच्या पॅराग्राफ मध्ये लेखकानं घटना स्पष्ट केलेली आहे. 55 years have passed since that incident. 55 वर्ष झाले होते या घटनेला. And now he was 70 years old. The writer was now at that time when he had written this lesson. It has 70 years now. The writer was 70 वर्षाचा होता. म्हणजे ज्यावेळेस ही घटना घडली त्यावेळेस लेखक 15 वर्षाचा होता. So the reason for this sentence is the last part of the lesson tells that 55 years have passed since that incident, and now the writer is 70 years old. So that I disagree with the statement. Here the first part of the English workshop is over. Now the second part, that is, you can see on your textbooks, page number 12. The second activity is that match the phrases given in group A with their meanings in group B. Some phrases are there given in column A and its meaning are there given in column B. So you have to match. जोड्या जुळवायची आहेत. योग्य त्या वाक्प्रचाराची, योग्य त्या अर्थाशी जोडी जुळवायची आहे आणि लिहायचं आहे. मी पहिल्यांदा वाचतो इथं. ए ग्रुप मधले फ्रेजेस. टू बी अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ म्हणजे अविभाज्य घटक बनणे. टू बी एनग्रोस्ड इन च्यामध्ये गुंग होणे. टू टेक नोटीस ऑफ च्यावर लक्ष केंद्रित करणे किंवा ती बाब लक्षात घेणे. टू पॉन्डर ओव्हर म्हणजे च्यावर सखोल विचार करणे. नेक्स्ट टू बी ओव्हरवेल्म्ड बाय म्हणजे भारावून जाणे. इन अ फ्लॅश क्षणात. टू फाइंड अ सोलेस मीन्स समाधान मिळवणे. दीज आर द मिनिंग्स ऑफ द फ्रेजेस. मराठीत अर्थ सांगितलेला आहे. तशाच प्रकारचे इंग्रजी अर्थ या ठिकाणी सांगितलेला आहे. तर एकेकाचं मी उत्तर लिहितो. So the first phrase in group A, to be a part and parcel of अविभाज्य घटक. याचा बी कॉलम मधून जो उत्तर शोधून सापडलेला आहे तो म्हणजे टू बी अन इसेन्शियल और इंटिग्रल पार्ट. हा आहे बी कॉलम मधला कितवा? 6वा उत्तर. 6वा आहे. नेक्स्ट टू बी एनग्रोस्ड इन याचं उत्तर, टू बी एनग्रोस्ड इन याचं उत्तर आहे टू बी कम्प्लिटली ऑक्युपाइड इन. हा बी कॉलम मधला 5वा आहे. नेक्स्ट टू टेक नोटीस ऑफ, टू ऑब्झर्व अँड गिव्ह अटेन्शन. तर या पहिलं फर्स्ट बी कॉलम मधला आहे. अँड द लास्ट इज टू फिगर आउट मीन्स टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम. अँड दिस इज in B column, second number. Fifth phrase in the group A, to ponder over च्यावर सखोल विचार करणे. The meaning of this in column B is to think about seriously. I think this is number 4 in B column, number 4. Next, to be overwhelmed by. The meaning in column B is that to be affected emotionally in a powerful way. This is number 7 in B column. Then in a flash means very quickly. This is number 8 in B column. And last, to find a solace means to find comfort and peace. This is number 3rd in column B. This is the second activity in English workshop. So write all the answers from column B in your notebook. In my next video, I will post you the next activity of this English workshop. Thank you. Thanks for watching this video.